Meron tayong magagamit na phone sa ating YouTube channel because nalobat ang aking phone. So, this is corn flour. Next, all-purpose flour. Cup. 1 cup and 1/4. Tapos, baking soda and baking powder. 20 grams na ano ba tawag niyan? Baking powder. Tapos, salt, 1/4 din. And yung wet ingredients naman. So, ito ang ating milk. Milk with vinegar, 1 teaspoon. 1 cup water. Oil. This is oil. We don't have margarine oil. Egg. 1 piece egg. So, food coloring, konti lang. Orange po kasi ito. Okay, matapos pong pahira ng margarine ang molder, ilalagay na yung butter using ice cream scooper doon sa liner. Pwede rin namang mano-mano. Kasi meron ako, kaya ginamit ko. So, ayan po. Preheat nyo po muna yung oven for 10 minutes at 250 Celsius. Tapos, lutuin nyo rin for 7 minutes doon. Okay, this is our School naman. Kababayan. Kababayan. Pinoy style Ganyan ko. muffin. Ganyan ko ang muffin nag-spike. Muffin. Sige. Kakain ko yun. Kakain ko yun. Okay, a muffin. A muffin. This.
Init ito. Lagyan ko. Ah! Burn. Ami, ane ko nagsakit.